ப்ரோ கேக்குதா பேசுறது? ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யா, வெல்கம் பேக் டு அனதர் ஸ்ட்ரீம் யா. வணக்கம் வணக்கம் இமேத்தியாஸ் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. லூசி வணக்கம் லூசி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கிருபாகர் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. டீ போட்டியா? நான் கரெக்டா போட்டேன் மாமி. கேக்குது. வாயோகி வாயோகி வணக்கம். பிரவீன் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நீ நம்ம முஸ்தபா அக்கௌண்ட்ல தான் புஷிங்க போட போறோம். தலைவன் எவ்வளவு பாயிண்ட்? 1632. லைவ் முடியறதுக்குள்ள அந்த 1750 மேலேயாவது புஷ் பண்ணிடணும்ன்றீங்க. அபினவ் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் 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 டு த ஸ்ட்ரீம். நம்ம ஃபார்மேஷன் வச்சா புரியல, வில் லிங்க் அப் பிளேல வச்சிருக்கேன். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம டைரக்டா மேட்சுக்கு போயிடலாம் மக்களே. அதுவும் லைக்கை போலனா லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ். பிசி 5 ரூபீஸ் கிடைச்சது, ஹாப்பியா? எனக்கு 30 ரூபாய் கிடைச்சதுயா. அந்த 30 ரூபாயும் பார்க்கிங்க்கு காசு இல்ல. சரி யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல. சரி அதுக்குமா இந்த ஆப் ஞாபகம் வந்தது. இந்த ஆப்பை ரெஃபர் பண்ணா 30 ருபீஸ் தருவான். அதான் உனக்கு ரெஃபர் பண்ணிட்டு அந்த 30 ரூபாயில பார்க்கிங்க்கு 30 ரூபா கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். நியூ இயர்லாம் எப்படி போச்சு? லைவ்ல தான். லைவ்ல மெஸ்ஸி வந்தது, மெஸ்ஸி சுத்தினேன், அப்படியே தூங்கினேன், காலைல ஏந்திச்சேன். இவனை பேர் நான் ரேஷ்வர்டை சைன் பண்ணேன், ஒரு 4 மேட்ச் போட்டேன், அப்படியே போயிடுச்சு. ப்ரோ மெஸ்ஸி பிபி அனுப்பு ப்ரோ. நண்பா எல்லா பிளேயரும் எடுத்தோடனே பிபி போடாத ப்ரோ. கஸ்டம் பிபி எல்லா பிளேயருக்கும் எடுத்தோடனே போடாத. இந்த நார்மல் பிபி உனக்கு ஒரு 10 மேட்ச் ஆடி போரு, அதுல செட் ஆகலனா கஸ்டம் போடு. ப்ரோ விஷால் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி, வெல்கம் மாமி. கெவின் செலக்ட் பண்ணேன். ஐயோ கெவின் டிப்ரூய்னி பயங்கரமா இருக்கான் போலயா. எல்லாருமே அதான் அவனை தான் மோஸ்டா இது பண்ணிருக்காங்க. ட்ரிபிளிங்லாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, பட் பிளிட்ஸ்கால் பூரா இருக்கு. அந்த நீ இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்க மெஸ்ஸி கார்டு பிளிட்ஸே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். மெஸ்ஸி எனக்கு தெரிஞ்சு பிளிட்ஸ்னா வேஸ்ட் ப்ரோ. The noise is just about reaching a crescendo here as ராஷ்வர்ட் these தான் two பூலே sides get ஆடி ready பாரு. to lock horns. நல்லா This இருக்கான், is செம்ம ஸ்மூத்தா football at இருக்கும். its finest. மெஸ்ஸிக்கு The இப்போ அந்த mood பினாமினல் is ஃபினிஷிங் boisterous. கொடுத்திருந்தா. It is a perfect ambience for the central ஆமா characters எல்லாருமே அதான் who are சொல்றானுங்க. ready now to மெஸ்ஸி perform. கார்டுக்கு வந்து ஃபினிஷிங்கே இல்லைன்றானு, நல்லா இல்லைன்றானு. So it's away we go then. Well, there is no question that Eden Hazard on his day ரொம்ப is நாள் one of கழிச்சு the வேற world's ஐடியில் best, ஆடுறேன். Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to... Kane! And that's what you call inspired bro, MK, வணக்கம் வணக்கம். ஓல்ட் மெஸ்ஸி properly Peter, that's for sure. ஓன் பண்ணா பிளிட்ஸ் நல்லா இருக்கும். And we have our very first corner. நான் அந்த மெஸ்ஸியை நான் யூஸ் பண்ணாத மாதிரியே சொல்றியா? மெஸ்ஸி எவ்வளவு ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன், அந்த மெஸ்ஸியை கூட வச்சு எவ்வளவு ஆடி இருக்கேன் நானு. Looking to go forward now. யார் ஐடி ப்ரோ? முஸ்தபா முஸ்தபாயா? முஸ்தபா மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ்னா அவ்வளோவா இருக்காது. இது விஷால் ப்ரோவே அந்த மெஸ்ஸி தான் வச்சிருக்காரு. கேள அவர்கிட்ட மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ் எப்படி இருக்கும். மோஸ்டா கிராஸ் பார் தான் அடிக்கும். Now it's Royce. Now can he find a finish? Out towards the flank. Deflected behind for a corner kick. Kevin De Bruyne தான் could make all the difference on these set pieces. Alan, welcome to the stream Alan. இன்னைக்கு பாத்தியா வினி ஏ ஃபார்ம்? நேத்து மேட்ச்ல போட்டாலும் இருந்து ப்ரோ அவன் ஆல்ரெடி 7 தான் ப்ரோ இருக்கான். நான் அவனுக்கு குரூப்லயே மெசேஜ் பண்ணிருந்தேன், அவன் ஆல்ரெடி 7 தான் இருக்கான் வினி.
card. That's a decent அவன் clearance. ஆல்ரெடி 7 தான் இருக்கான். என்னன்னா எப்படி மண்டேனா ரேட்டிங் மாறாது? Thursday மட்டும் தான் ப்ரோ பிளேயர் ரேட்டிங் மாறும். நீங்க மண்டே மாறிச்சுன்றியே. Royce. This looks promising. If you have just joined us, well, you've missed வர no ஷோ goals. டைம்க்கு மட்டும் தான் அப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது நல்லா இருக்கும். ஏல இருப்பான். ஏலோ பீலோ இருப்பானு. And here's Royce. Now it's Cruyff. And Cruyff! Oh, denied brilliantly. Really looks sharp there. டோனி ஆடம்ஸ் நல்லா That's very இருக்கா well ப்ரோ? played. இல்ல கேனவரோ 106 யூஸ் பண்ணலாமா? ப்ரோ உங்ககிட்ட அந்த பில்டப் இன்னொரு பில்டப் ஒரு ஹைட்டான பில்டப் யூஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு டோனி ஆடம்ஸ் தேவைப்பட மாட்டான். மேட்சுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கோங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் ரொம்ப டாலா வச்சிருக்காங்க. அவன புல்லட் அட் ஸ்பாம் கிராஸ் ஸ்பாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்போ பண்றானா இத மாத்தி போடுங்க. இல்ல மோஸ்டா அவன் கிரவுண்ட்ல தான் ஆடுவான் அப்படின்னா இது கேனவரே போடுங்க. And this is Kane. Kane! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And that interception was most necessary. கேனவரோ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு great பெஸ்ட். positioning. So good from him. நீங்க கேன வச்சிருக்கீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு டோனி தேவைப்படுது. And the keeper gets his hands on it. ஸ்டார் பாய் வணக்கம் ஸ்டார் பாய். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Ambitious ball here. Oh, delightful ball. What a throw in. நண்பர்களே நெக்ஸ்ட் சீசன் வர போட்டு புஷ்ஷுக்கு டீம் வர செட் பண்ணிட்டேன். வச்சா காட்டுறோம் நெக்ஸ்ட் சீசனு. And he's heaved it away. And it's Vitinha. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் மாதிரி இருக்கு ட்ரிபிளிங். Kane. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I just think though that was selfish and bro. Oh, no, it's an one own goal goal. bro. well, that's really bro unfortunate. கான் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் bro. himself at the moment, and believe me, I know how that ஏன்தல feels. என்ன? It's a mad world. Players like him doing things like that, it's inexplicable. ஆகாஷ் கான் ஓலிவர் கான் என்ன கதை? We've seen it. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games yeah, like these. Adams going vertical. Royce. And that is going to be the final action of the first half. Hi bro, Jason bro, வணக்கம் bro, welcome to the Just the stream. one goal in it, and it's all Dinesh still Kumar very bro, much up for grabs. வணக்கம் தலைவா, welcome. India would seem to Welcome, mommy. still be Welcome getting to over the the stream, OG. mommy. It was an honest mistake, and they've got to move on. Substitution. யாரோ அக்கவுண்ட் bro, வா bro, யாசர் வணக்கம் யாசர், welcome to the stream. India really Mustafa need ID to bring tala. up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Raul. He's being urged to He's having a shot. bro கிரைஃப் சரியில்லைன்னா காலி பரட்டுறான் கிரைஃப். Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle. Because and new they did skill exactly basis, what that's was why. needed to get back into it. ஆமா That's bro, gonna நியூ make the ஸ்கில் players வந்து just எல்லா a little கார்டுமே நல்லா happy இருக்கும் now. bro. அந்த ஜிகே டைரக்ஷன் ஒன்னு விட்டானுங்களா இவன் இந்த ஷோ டைம்ல ஒரு 2-3 கார்டு ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க. அந்த எல்லா கார்டுமே நல்லா இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் அந்த ஷோ டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே It's சூப்பரா like இருக்கு. walking into a sucker punch and they're dazed. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Quarter of an hour into the second half.
Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And this is Torres. Shot could be on. And that has earned a reprieve for the time being. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got Vitina. off lightly there. The odds were stacked against them. Raul in the hunt and looking threatening. நல்ல tackle. It is a corner, good chance. கான் எடுத்துலான்னு இருக்கேன். போடுங்க. This கான் height 188 cm, 94 jumping. நல்லா தான் இருக்கான் அந்த கானு. ஆனா மோஸ்டா யாரும் கான் எடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஆளுங்களை பொறுத்த வரையும் ஐ திங்க் திஸ் கான் வில் பி பெஸ்ட் கார்ட் சூன். ஆமாயா, நான் தான் சொல்றேனே. ஆல்ரெடி கான் இருக்கவங்க இந்த கான் போவானா. எனக்கு தெரிஞ்சு வேற ஏதாவது கூட போலாம். இல்லாத பொசிஷனை ஃபில் பண்ணலாம். நானே கான் போயிடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். புது ஸ்கில் வேற. அது இல்லாம என்கிட்ட எல்லா பொசிஷன்லயும் நான் ஆளுங்களை நிரப்பிட்டேன். என்கிட்ட ஜிகே ஆர்பி இல்ல. போலாம் ப்ரோ, வர்த்து ப்ரோ. நேஷனல் லெஜண்ட் ஸ்டோர் பேக்கு பிரிட்ஜ்கல் ட்ரை பண்ணிருக்கியா ப்ரோ? எப்படி இருக்கும் ப்ரோ? நல்லா தான் இருக்கும். பட் நீங்க பிரிட்ஜ் கலருக்காக அந்த கார்டு எடுக்கிறீங்கன்னா அவ்வளோ கிடையாது. பட் ட்ரிபிள் பண்ணுவேன், பிளே மேக் பண்ணுவேன்னா அந்த கார்டு நல்லா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. விளையாடி இருக்கேன். நான் ரிவ்யூவே பண்ணேன் ப்ரோ அன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல. லைவ்ல ரிவ்யூ பண்ணேன். And that has been clubbed away. He has a look up. Now it's Mbappe. Adams cuts out the pass. He's had it taken off him. Don't you just love the level of intensity here? ஃபியூச்சர்ல வரும்யா அந்த And ஸ்கில். to be honest, that's how it should be. ஜிகே ஆமா கண்டிப்பா வரும். Zenity is attacking LB, but I need GK that way Yogi. Has been showed a yellow card for that offence, just to confirm. Well, that was well positioned and well pinched. இந்த பையன் டிடிஏ ஆட் பண்ணாம இருக்கான் ப்ரோ கிரைஃபுக்கு. அடா பாவி. Oh, this looks sharp. Knocks it into space. கிடைக்கலன்னு சொன்னான்ல டிடி. Breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Now, what about a counter attack? ஓ, இந்த பேக்ல அந்த ஷோ டைம் கார்டுல எல்லாரும் சூப்பரா இருக்காங்க போலயே. And this is Torres. And Torres. Oh, it's hit the post. And he's following up. ஓ, என்ன ப்ரோ இது? Yes. டோனி ஆடம்ஸ் சொல்றான். Late in the day. This could. ஓ, கோலாசோ போட்டாயா? It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move. ஆறு சைன் பண்ண ப்ரோ. நான் மெஸ்ஸி மட்டும் இருக்கு. இல்ல ஸ்பீடு சூய் அந்த பேக்கே வைப் பண்ணிட்டியா என்ன? அலபதி. Madrid take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another. Good effort from distance. Oh, low put கூட இல்லையா bro? Raul. Madrid have reclaimed it. Well, that is one way to stop him. And the finish! Bro, நான் ஃபர்ஸ்ட் bro. Well, he should have done better, and he knows it. Bro, நான் சத்தியமா ஃபர்ஸ்ட் bro. Added time is up. Yo, and there goes the yeah, whistle. சத்தியமா hard like Well, the hard they like bro. could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. Your reflections then, Jim? I thought it lived up to its billing, Peter. இப்பதான் தெரியுது உன் கஷ்டம். நாங்க பாருல இந்த மேட்ச் அப்படியே ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு. லாஸ்ட்ல கிராஸ் பார் எப்படி அடிச்சிருக்கேன்னு. Yogi, first my choice is Zabi.
ஆனா 105 கீப்பரு கிடைக்க மாட்டான்னு தோணுது. இதுக்கப்புறம் அது என்னமோ கண்டிப்பா கிடைக்காதுதான். பார்த்தேன் இந்த மாதிரி தான் எனக்கு கிராஸ் பார் அடியுது. யோ இத்தனைக்கும் பினாமினல் ஃபினிஷிங் அவன் ஸ்ட்ரைக்கரு. மினியோட்டோ வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கேன். எம்பாப்பே வச்சே போயிடலாமான்னு தோணுது. எம்பாப்பேவே ஃபினிஷ் பண்ணுவான் அதனா நல்லா. வா ப்ரோ பாஸ். வணக்கம் பாஸ். ப்ரெஷர் லிங்க் எனி பிளேயர் மஜா பிளேயர். ஆகாஷ் வெயிட் பண்ற 8ஆம் தேதி தேர்ஸ்டே தான்டா. தேர்ஸ்டே தெரியும்டா யார் யார் ப்ரெஷர் லிங்க்ல வந்திருக்கா என்ன கதானே. நான் வேலைக்கு ஆக மாட்டான் சொதப்புறான். இந்த பக்கம் ஓகே அந்த பக்கம் ஓகே எந்த பக்கம் ஓகே. கில்லியன் எம்பாப்பே தூக்கி போட வேண்டியதுதான். நெய்மாரு சொல்றாங்க. என்னதியா நெய்மாரு? வா ப்ரோ இட்ஸ் நாட் எம்எஸ். ரொம்ப நாளா உன லைவ்ல பார்க்காத மாதிரி இருக்கு. யார சைன் பண்ண ப்ரோ நியூ ஐடி? புரியலையா நீ கேக்குற கொஸ்டினே புரியல. யார சைன் பண்ணயா நியூ ஐடினா புரியல. மஜா பிளேயர் கொனாமி கிட்ட குட் ஜோக் ப்ரோ. ப்ரோ பாஸ் ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவன் எவ்வளவு நல்ல நல்ல பிளேயர்னா ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கான். நம்ம தான் அவனுங்களை கரெக்டா பிக் பண்ண மாட்டோம். அப்பனா ஓவனை விட நிறைய பேர் பேட்டி எடுத்தாங்க ஓவனை பத்தி தெரியாம. எனக்கு அப்ப ஆகாஷ் சொன்னான் பேட்டியை விட எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவன் ஏற்றா தெரிஞ்சு பயங்கரமா பண்ணுவான். அப்ப அவன் சொன்ன வார்த்தை இப்போதான் எனக்கு புரியுது. எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்டியை விட ஓவன் அண்டர் ரேட்டட் ப்ரோ. நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங் இருக்கிறதுனால ஓவன் பேட்டி ஒரு ஸ்டெப் மேல போறான். பட் ஆனா வித்தவுட் பினாமினல் ஃபினிஷிங் இல்லாமலே ஓவன் தெரிஞ்சு பேட்டியை விட ஒரு படி மேல நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல நான் அதை பதிவு பண்ணிக்கிறேன். பிளாக் கிங் ஹாய் ப்ரோ. எல்பி சொல்லுங்க. என்னது தலை எல்பி சொல்லுங்க. ஓவன் இஸ் யோ ஸ்பீடு ஸ்வீ நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையா? Well, what கொனாமி a scene we F2P have அவுட் here. டைம் தான் There's a real தருவாங்க. expectant buzz அதான் in the பேக்கு stadium, and the players on the வந்துருச்சு. pitch are raring to go any minute now. And the mood is மேபி boisterous. It is நெய்மார் a கார்டு perfect வரும். ambience for the central அவ்வளவுதான். characters who are ready now to நெய்மார் கார்டு perform. எபிக் கார்டு தருவான்றீங்களா இல்ல ஹைலைட்டட் கார்டு So it's தருவான்றீங்களா? down to business here. Vasco da Gama have gone 4-3-3. Jim, how do you ரைட் செம interpret ஃபாஸ்டா that? இருக்கான்யா. Yeah, and the two wide players up என் front can ரைட்டோட make the செம ஃபாஸ்டா system இருக்கும். pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a நாட் அசிஸ்ட் one-on-one ப்ரோ. advantage, they can நாட் dictate. அசிஸ்ட் அப்போ. And that's a simple one for the keeper. ப்ரோ கிருஷ்ண முரளி. என்கிட்ட எங்க ப்ரோ நியூ ஐடி இருக்கு? என்கிட்ட ஒரே ஐடி என் மெயின் ஐடி தான். என்கிட்ட நியூ ஐடினா கிடையாது. Raul. உங்க நியூ ஐடியா கிடைச்சிச்சுன்றீங்களா என்ன சொல்ல வரீங்க? என்கிட்ட ஒரே ஐடி தான் இருக்கு. நியூ ஐடினா என்கிட்ட கிடையாது. And that's gone loose. The pressing's intense and it's paid off. James did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Howson spots it and intercepts. And this is Royce. He's got away, swings in across. And that has been knocked clear. அவரை நீ ஆர்டர் ஐடி புதுசான்னு கேட்கறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ இதுனா புது ஐடி இல்லையா? அது முஸ்தபா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஐடியா அது. Oh look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. He won't be happy with that one.
Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Looking for a runner, and he was quick to react. Rijkaard. Quality ball. Conte. And it's Cruyff. Now it's Royce. And the shot! Ah, Oh, running that in was the no routine save. Royce is offering a wry smile there. Cruyff. Great work on the overlap. He has found the way through. Crosses it in. Cannavaro getting this one clear. And claimed it back swiftly. Cruyff. Lovely ball and a real chance. Mbappe! They've scored! Bro, unga LB player சொல்லுங்க bro. Silverstein bro. ஏன் LB player வந்து Silverstein. There was no reaching that. 50 He ரூபாய் had the whole கார்டு. picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. bro, Krishna Murali highlighted Messi on Yamal. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they have. Bro, எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்ல bro. ஏனா வந்து பார்த்தனா ட்ரெஷர் லிங்க்க்கு முன்னாடியே பார்த்தனா ஃப்ரீயா கார்டு கொடுத்தான். ஃப்ரீயா கார்டு கொடுத்து ட்ரெஷர் லிங்க்லயும் ஒரு கார்டு கொடுத்து ஆனிவர்சரிக்கு அது இல்லாம வர பெரேசி பேக் வர எடுத்து வந்தோம். எனக்கு தெரிஞ்சு தனியா ஒரு பேக் வரும் கண்டிப்பா. He's picked his way through. Judge surely. Crossbar comes to the rescue. ஏன்டா நான் அடிச்சா மட்டும் கிராஸ் பார் போகுது. Decent effort as the first half. ரேங்க் புஷிங் முஸ்தபா ஐடிதல முஸ்தபா ஐடில. Plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. And a quick announcement. Yeah, on the face of it, it looks a reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all needs to previous change treasure link I got 0 player. Leading a cagey game here. It's had its moments and it's எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டினா treasure link வந்தா நான் மெஸ்ஸி பேக் சுத்தின காரணத்துக்கு எனக்கு ஃப்ரீயா தான் நிறைய கார்டு தரும். Missed very little of the resumption of the second half. India carrying a one-goal lead. Now there's a fine ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Yes, smart touches தான் இருக்கானு bro. சென்டர் ஃபார்வர்ட் எப்படி பாஸ் போறானே பாரு, அதுதான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. 90 பாஸ் இருக்கணும் எப்படி போட மாட்டறாங்க யப்பா. சென்டர் ஃபார்வர்டுக்கு எவ்வளவு பாஸ் இருக்கணும்? 50 40 தான் போறோம். அவனுங்க எப்படி பாஸ் போறதா டென்ஷன் ஆகுது. Well stopped. Now it's Raul. And they can counter here. Oh, good spread. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. பயங்கரமா பண்றான். Nicely aimed pass. Height 176 cm What are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could shoots! And the keeper couldn't hold it. It's a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. நல்லா இருக்குமான்னு கேக்குறீங்களா இல்ல புரியல அந்த நலமானா? He's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Vasco da Gama grabbed the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Fernando Torres. Cruyff can see things others simply cannot. And this is Royce. Now, can they get him away? Mbappe, he's had a shot! It's loose and there's a race for the ball. India clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Pele.
Aimed beyond the defence. Well, they've got it again. Now it's Pele. He's been bundled over. That is a Bro, foul. fake shot பண்ணு bro. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Pele is behind this Maybe one. அவனு slight tackle It's கம்மியா not இருக்கலாம். a good idea in affording free kicks in these positions. Pele, chance for a shot! நீங்க இல்லனா தப்பா ஸ்லைடு குடுத்துருக்கீங்க. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't எங்கன்றா given up வரான் அந்த on this கேன by வரும். any means. They still believe it can be won. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Oh, perfectly measured that. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. வா புஸ்கட்ஸ் மஜா பண்றான் bro. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And time is up. Well, nothing to separate the Possession, sides physical in the contact end. 90 Not for the want bro. of desire, drive or ஆனா determination. ஒரு No still complaints. Mbappe taking in the இங்க இருந்து accolades, ஓடி having வரான். been named man பாதி of the ஒரு match, ஓபன் வர விட்டேயா. and deservedly so. Your reflections then, Jim? Yeah, this looked the most நம்ம ஐடியில likely புஷ் outcome. பண்ணிட்டு We've had தப்புன்னு a வேற good ஐடி variety மாத்தினாலே in இதான் this ஒரு game, வெறுப்பு. despite நம்ம it எந்தெந்த being பிளேயர் எங்க போட்டு ஆடுறதுனே anticlimactic. ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்குது நீ இப்போ. ராகுல் எதுவுமே பண்ண மாட்டான் வெறுப்பாது. வேற நல்ல ஹோல் பிளேயர் லெஃப்ட் ஃபுட்டர் இல்லையா? மெஸ்ஸியை போடுவோமா கிளாசிக் நம்பர் 10. டிவிஷன் 1 அப்புறம் கூட அடிக்கலாம். டிவிஷன் 2 ரொம்ப வஸ்து. ஆமாயாயோ பால் மாதிரி வந்தா வச்சில்லையே. வாப்பா சொல்லுப்பா. ஏன்பா நீ பிளேயருக்கு ஏத்த ஸ்கில்லே நீ ஃபியூஷன் பண்ண மாட்டியாடா நீனு? நிறைய பிளேயருக்கு ஒரு சில நிறைய ஸ்கில் தேவைப்படுற ஸ்கில்லே இருக்க மாட்டேங்குது. ரசிகனான ஓ மசூம். ப்ரோ ஜேடிச் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். என்ன ஸ்கில் இல்ல பிளேயருக்கு இல்ல. கிரைஃபுக்கு டிடி இல்ல, ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பும் இல்ல. ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இருக்கு நீ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. டப்புனே ஸ்லைட் டாக்கில் விட்டு கவுண்டருக்கு பால் எடுத்து விடுவியோ? Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Next match flip flop பண்ணிடு. ஓகே ஓகே. தக்கோலி. There's the whistle, and here we go. Well, it's clear what the manager wants here. His aim is to dominate in the wide areas. Yeah, I suspect that the wide men have been instructed to combine with the two forwards playing off the central striker, providing support or rotating with them while being the main suppliers of crosses. This is all about end product. Neither of these two want to come off second best. Plays a sharp little ball here. Well read, nice interception. Stood up well to him there.
Well, just when you think இப்ப you've யாரா got இவன் Eden Hazard, ஐயோ Peter, he கொடூரமா opens up ஸ்லைட் another அடிக்கிறான் box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with என்னைய more and more மேல நீ surprises. என்னப்பா Well, நீ I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically... Shot, surely! இப்படி வரமா ஜோபிட்டா They've scored! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. India have taken the lead. Well, this should allow them நம்மளுக்கே to ஸ்லைடு be a bit போடுறான் more expansive, நாளைக்கு although போடு நீ they'll be wise to be cautious for now. He's picked his way through. He is through here. He's having a go. That was superb goalkeeping. Cruyff really must be thinking what he has to do to score there. நல்லா தான் எடுத்த அந்த ஷாட் அப்போ அது Well, look, they know 110 they've got a மெஸ்ஸிக்கு height எவ்வளவு ஆச்சு advantage, ப்ரோ and it's உங்களுக்கு time for them to காயின்ஸ் use it. நான் இன்னும் எடுக்கவே இல்லையே ப்ரோ நீ கிடைக்கலையே Oh, smashing header. Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Now it's Mbappe. And this is Messi. And here's Cruyff. And this is Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Raul. And he's managed to get டேய் ராவுல் எத்தனை ஓடினே இருக்கறான் played into the box. Kante can get it clear. And it's Bernardo Silva. Bernardo Silva. Kante with the slide tackle there. Vitinha was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Mbappe, he's got away. He could be in here. Bro, இவன் யாரு bro இவன் இப்படி ஸ்லைட் அடிக்கிறான் வா போட்டான் bro பால் There's the shot. bro யாரு bro ஐயோ Fantastic from Ronaldo. That is a gem, an absolute gem. 90 கோல் பெருமாளுக்கு They are right back in business. ஓ நயா பால் இது Starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And a trademark move ends with ரொம்ப வஸ்டா வரானுங்க பாருங்க ஃபுல் பிரஷர் சிஸ்டம் bro அன்னைக்கு நேரம் The counter attack like that, it's like walking into பாரு அந்த ஸ்லைட் அவுட்னு இருக்கான் புறம்போக்கு Portugal grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so இந்த much மாதிரி class ஆப்போ from கூட both ஆறுதே sides. காண்டாதே The next goal is going to be so significant. Now who's going to be first to this? And that'll be the டிவிஷன் last 2 act of the சோதனைகள் first half. F2பியா ஆமா ஆமா Nothing ஹாய் to நண்பா separate வா the ப்ரோ two மாஹி teams at வணக்கம் half வணக்கம் time. வணக்கம் They've வெல்கம் both டு தி given ஸ்ட்ரீம் it தலைவா a really good go. ஐயா and யமால் they ஒன்னாட head into the நியூசியல் break. கார்டு ஓபி All கார்டு square. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. ஆடு காட்டு And that's the second half started. India clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken. Can he finish? And it's in. அரே மாத்தி சோட் They're back in front. ஹாய் ப்ரோ ட்ரெண்டட் எக்ஸ் வணக்கம் 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 ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா வெல்கம் வெல்கம் Well, of course, it's Welcome, great mommy. play to set him Welcome up, to the Peter, stream, but mommy. you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. ஆனா கிரைஃபோட அட்டாக்கிங் அவரஸ் பயங்கரமா இருக்கியா ஏன் கிரைஃபோட இது வேற லெவல்ல இருக்கு இந்த கிரைஃப் கீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்ட் கார்டு ஹோல் பிளேயர் கார்டு மாதிரி இருக்கு அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் கான்ட்ரிபியூஷன் சூப்பரா தரான் பாரு அவனோட அட்டாக்கிங் இத பாரு ஏய் சீரிப்பாய சிங்கா மாதிரி ஓடிக்கினே இருக்கான் ப்ரோ ஓடிக்கினே இருக்கான் ஓடிக்கினே இருப்பான்றான்
இன்னும் up ஹெல்த் now. சரியாகலையா? They are closing. அதே மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. லைட்டா கொஞ்சம் And கம்மியா that இருக்கு. really is so அந்த impressive. தொண்டையின் Yeah, கரகரப்பு having the கம்மியாயிடுச்சு. trust இப்ப to get there is one கோல்டு thing. மட்டும் Having இருக்கு. the composure to score is another. என்னடா Take a 2-goal மார்க்கோ lead லெஃப்ட் and ஃபுட்ல are பாசிங் looking போட good for the மாட்டானோ? win. This is wonderful front-footed football. பாரியா The manager will டிஃபென்ஸ்லாம் be பண்றாயா? absolutely வேற மாதிரி thrilled to இருக்குதியா? see his எப்பா team clicking in every என்னமா department. இருக்குது இது? அப்பா இந்த கார்டை நீ வேற இன்னும் Portugal ஃபினிஷிங்கே are looking இல்லன்னா to play பாத்தியா on நீ? the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their... Roll! Oh, just lacked a decent finish. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Rijkaard. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And this is Royce. Oh, that's a fine interception. Oh, easy pickings there. Conte, a man never lacking in drive or determination. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. He's found a way through. Royce receives it in a big chance. Oh, it's come loose. போங்க இல்ல. And that's really well manoeuvred. Bernardo Silva. Half an hour gone in the second half. He's tried one. அக்கா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Oh, should have put that away. ப்ரோ நீ How ஜெனட்டி decisive எடுக்கறியா? might that prove, Peter? It really would have இல்ல took ப்ரோ the என்கிட்ட wind தான் in their ரொபோட்டோ கார்லஸ் sails if they கடைசிட்டானே were தெரியல just என்கிட்ட. one down as opposed to ஆர்லஸ் two. இருக்கும்போது ஜெனட்டி எதுக்கு? I will go with இன்சாகி. Time then for the first substitution of க்ரைஃப் the ஆல் game. கார்ட்ஸ் ஆர் பெஸ்ட். எல்லா கார்டும் மஜா. க்ரைஃப்னாலே மஜா தான். No way through. Now, can they get him away? He's had a shot! And it's ப்ரோ கிருபாகர் வணக்கம் 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 கிருபாகர். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மோமி. வெல்கம் மோமி. This a man full of it all. ரொனால்டோ தீவிர வெறியன்னு நினைக்கிறேன். And he did well not to இத்தனை stray போட்டுக்கிறான். offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. And with that, the Cruyff! Really well taken goal. ப்ரோ அட்டாக்கிங் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. மாஸ். Thank you நண்பர்களே. No catching them now. மேட்ச் முடிஞ்சு. He made it happen. Squeezed through with sheer will. எனக்கு என்னமோ என் ஒரு டீம்ல ஒரு ரெண்டு பேர் தான் ஆடுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அது இப்ப வந்து உனக்கு அந்த கிரைஃப் வந்த அட்டாக்கிங் இதுவே மாறுது. செம்மையா இருக்கு. ஒரு கால கேமை சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. India are at the peak of their powers. பிசி FTP அக்கவுண்ட் நல்லா இருக்கா? A long way from that. இந்த கமெண்ட் தெரியுதா? கமெண்ட் தெரியுதான்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது. முஸ்தபா ஐடி தல. And now a sudden chance to counter. It's a decent chance to counter attack. Yamal. ஆஹா. டிடிடா. Yamal powering இந்த வாட்டி forward மிஸ் here. ஆகாது. That's a sharp pass. Now it's Royce. Looking for the run. Yamal. And that's it. One Cruyff playmaker is India pretty enough. much in Austrian utopia, Poppy. imposing themselves in the manner they Top up wanted பண்ணியா bro right from the கார்லாஸ்க்கு. start. A show all about one side's இது bro ஸ்பான்சர் remorselessness, கிடைச்சது bro. ruthlessness, 10000 காயின் கிட்ட ஸ்பான்சர்ஷிப் தலைவா. Mbappe happy to bask in the accolades. என்ன ஞாபகம் இருக்கா bro? வா bro SMK gaming. லைட்டா அந்த பேரை கேள்விப்பட்ட மாதிரி what இருக்கு. we've seen today then, Jim. India definitely impressing me here. Oppo squad. Especially the way that attack clicked. அந்த ஒரே Whether மேட்ச் it was link up play, Oppo running in behind. This has just been a great day at the office. ஸ்பான்சர்ஷிப்லாம் கிடைக்குமா bro? From me, Peter Drury, ஒரு சில பேர் நல்ல மனமுள்ளவர்கள் யாராவது இருந்தா பண்ணுவாங்க. Good evening to you all. அவன் அதே FTP தான். நம்ம ஐடி நம்மளே FTP தான். பிசி லலின் பெருமாள் கார்டு கிடைச்சது வர்த்து கேட்டேன் இன்னும் 5 டைம்ஸ்.
5 times. ஓ ஒபிட்டோ நீயா ஒபிட்டோன்னு ஏன்னா வந்து இந்த ஒபிட்டோ பேர் மட்டும் அப்படியே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கும். என்ன ஃபார்மேஷன் அப்படிதான் அவனுங்க வேற மாதிரி பண்ணுவானுங்க. அதெல்லாம் ஃபார்மேஷனு நான் பண்றானுங்க அதனால எல்லாம் பண்ணுவானுங்க. ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் இல்ல தலைவா, சாரி ஃப்ரெண்ட்லி ப்ளே பண்றது இல்ல தலைவா லைவ்ல. நண்பர்களே, the purest form of F2P is equal to முஸ்தபா. ஆனா அப்படி இப்படி ஒரு டாப் அப் போட்டு கிரைஃப் எடுத்துட்டாப்புல. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு தல, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன் தல, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? பரவாயில்ல. ஆஃப்டர் லாங் டைம் நம்ம சேனல் அந்த நோட்டிபிகேஷன் இப்பதான் வந்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், கிளிக் பண்ற அளவு. ப்ரோ உங்க கேம் பிளே செமையா இருக்கு, மாசன் கிளாஸ். சொல்லு சொல்லு சொல்லு, உங்க வீட்டு வாயில எங்க வீட்டு வாயில சொல்லு. கெட்டிங் ஆஸ் ஷாட் ஃப்ரம் ஆப்போ, தட்ஸ் ஃபார்மேஷன். கிரைவ் செம்ம காடு தல. தட்ஸ் மை பிரதர் ஸ்பான்சர் பிசி. டேய் லாஸ்டா ஒரு 400 ரூபாய் தான் பிரதர் ஸ்பான்சர் பண்ணானே, மிச்சம் 4000 காயின் நீயா சேர்த்து வச்ச? டாப் அப் பண்ணாமலே சேர்த்து வச்சா? மனசாட்சியை தொட்டு பேசுறா டேய். அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ, மொபைல்லே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே. அப்ப இதுமேட்டு ரெகுலரா லைவுக்கு வந்துருவேன்னு சொல்றீங்க கரெக்டா? அப்போ ஐயா என்ன ப்ரோ, லெஃப்ட்ல ஒரு பிளிட்ஸ், ரைட்ல ஒரு பிளிட்ஸ், டிஎம்எஃப்ல சீட் ஆஃப் அண்ட் ரைட் கார்டு, காலி மதர் டீம் வச்சிருக்கான ஓட வச்சிருக்கான், ரைட் பேக் இன்சாகி இன் சிஎஃப். வருவேன் ப்ரோ, பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ப்ரோ. இன்னைக்கு டே 1 எஸ்கேஎம் கேமிங்க்கு, இன்னைக்கு டே 1. எத்தனை நாள் கரெக்டா வர நான் பாக்குறேன். முஸ்தபா F2. ஓகே தட் 80% செட்ஸ் ஆயிடுச்சு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on Come on the pitch மக்களே, are எல்லாம் raring லைக்கா ஒன்னு to போட்டு go பாருங்க. any minute now. புதுசா நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து போறோம், மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒன்னு தள்ளி விட்டு பாருங்க. Match day, especially here. Let's go for 3k subscribers மக்களே. And we should be in for something very special. So we're up and running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, this guy's son really is a manager's dream. A second striker, a poacher, and a winger, all in one. Shot a goal! Wow, நல்ல வேளை. Got to be quick to recover this. அவன் பிளேயர் கால்ல அடிச்சது. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. That is ended up in no man's land. Livakovic gets it away. And here's Messi. Conte. Well, that is one way to stop him. Please slide விடுறானுங்க. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Oh, that's well spotted. And he's forced to go back. India still without a single shot on target. யாரு ப்ரோ பிரஷர் அல்ட்ரா பிரஷர் விட மாட்டான் போலயே. Now it's Inzaghi. And Van Nistelrooy! It's loose now and they want to get it back. கிரைஃப் அண்ட் ரூனி ஆமாயா சூப்பரா இருக்கு. ஆனா நான் பாஸ்ல கமானி கம்மி பண்ணிட்டானியா. இதுவரை மஜா காட்டுறானுங்க. ஆப்பனன்ட் பிரஷர் அப்படியே Nistelrooy. Messi! And again the keeper stands strong. Messi really can't believe it. Foiled by the keeper again. Conte. And it's Van Nistelrooy. Approaching the half-hour mark. Now it's Messi. Cruyff. He is through here.
That's very neat. Fires it in low. And the shot! There it is! First blood ராம்நானுக்கு drawn. அட்லீஸ்ட் சீசன் எண்டு வரை வெயிட் That பண்ணிடுறேன். was a given. It always was. Some great movement here, and the pass was perfect. யோ All he had உன்னோட to do was just apply the ஃபார்மேஷன் finishing touch. கவுண்டரிங்க நல்லா இருக்குமா? என்ன மாதிரி அட்டாக் உன்னோட ஃபார்மேஷன்? ப்ரோ என் ஃபார்மேஷன் எப்படின்னா மேல இருக்க 4 பேர் தான் தல நீ யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த 4 பேருமே உனக்கு 90+ ஸ்பீட்ல இருக்கணும். 90+ ஸ்பீடு அண்ட் பாசிங் உள்ள பிளேயர்ஸா இருக்கணும். ஸ்ட்ரைக்கருக்கு மஸ்ட் பினாமினல் ஃபினிஷிங் அண்டு இது மாதிரி நல்ல ஃபினிஷிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்க பிளேயர்ஸ். அதான் வாங்கிட்டா எல்லாமே இருக்காங்களே. நீ சென்டர் ஃபார்வர்டா இவனை போடலாம், நல்ல சென்டர் ஃபார்வர்ட் வச்சிருப்ப. ரைட் சைட்ல நெய்மாரை போட்டு லெஃப்ட் சைட்ல நேட்வேட் போட்டு சென்டர் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர்ல இவனை போடு. வேற யாரோ ஒரு நல்ல இவனை வச்சிருப்பிய. சென்டர் ஃபார்வர்டு செவாவை போட்டுக்கோ. எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பரா இருக்கும் என் ஃபார்மேஷன். உனக்கு கீழே 2 டிஎம்எஃப்ல 2 பேருமே தரமா தான் வச்சிருப்ப. ஷோ பண்ணு ஃபார்மேஷன். வாயா எம்கே. வணக்கம் 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 எம்கே, வெல்கம் பேக். அம்மா நேம் இஸ் கிஷோர் ப்ரோ, ஐ ஹேவ் டவுட். கேளுங்க ப்ரோ, சொல்லுங்க. பாத்துக்கோயா கிருஷ்ணா, திஸ் இஸ் ஃபார்மேஷன். அந்த 2 செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அண்ட் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் 3 பேரும் ஹோல் பிளேயர். அண்ட் சென்டர் ஃபார்வர்டு மட்டும் கோல் போர்ச்சர். கீழே ஒரு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆங்கர்மேன். இல்லைன்னா இந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இல்லைன்னா டிஸ்பிளேயர் கூட வச்சுக்கலாம். டிஸ்பிளேயரும் சூப்பராக இருக்கும். லிங்க் அப்ளே கூட போட்டுக்கலாம். பட் லிங்க் அப்ளே போட்டால் அவனுக்கு டிஃபென்சிவ் இது கொஞ்சம் வராது. கான் 105 பூஸ்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டான பூஸ்டர் போடலான்னு நினைக்கிறேன். பாசிங் பூஸ்டர் போட்டு வச்சிருக்கான் ப்ரோ, வேற மாதிரி இல்லை. இப்போ ஆப்போ பிளேயர் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு வரும்போது நம்ம பிளேயர் பால் கிட்ட போனோம்னா டேஷ் அண்ட் மேட்சப் ரெண்டும் இருக்கிறது அமுத்தணுமா? டேஷ் அண்ட் மேட்சப் இல்லத்துல வெறும் மேட்சப் மட்டும் கிளிக் பண்ணா பாலை வின் பண்ணுவான். பட் ஆனா அவன் கிட்ட போய் நீ பாலை வின் பண்ணும் போது அவன் டிடி இல்லைன்னா ஃபிளிப்லாப் ஏதாவது நல்ல ஸ்கில் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டானா வாங்க முடியாது. நீ மேட்சப் கொடுத்தாலுமே அவன் பீட் பண்ணிட்டு போயிடுவான். அதனால அவன் ட்ரிபிள் பண்ற வரைக்கும் ட்ரிபிள் பண்றானா இல்லை எடுத்துட்டு போறானா வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ மேட்சப் கொடுக்கணும். வணக்கம் ப்ரோ, வா ப்ரோ. வணக்கம் தல. Wasim Well, what a Sultan. scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on வணக்கம், the pitch welcome are to the raring stream. to go any minute now. Phone create பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. யாரா வராங்க? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. யாரை வாங்கலாம்? எதுல இந்த ஃப்ரீ இதுல கேக்குறீங்களா? So that's got things underway. என்ன கேட்டனா Well, Dieter, there's ஸ்ட்ரைக்கர் கூட goalkeepers எல்லாருமே and ஃப்ரீயா they're தருவாங்க great ப்ரோ. அதாவது goalkeepers, கண்டிப்பா and இந்த then ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் there's தான் Oliver நம்மளோட Kahn. He's in நம்ம a league ஆளுங்க of his நினைச்சிட்டு own. Well, இருக்காங்க. he is a ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் goalkeeping இருந்தா போதும் icon, நம்ம isn't எல்லாமே he? The man பண்ணிடலாம். famously known as நானே King எப்போ Khan நல்லா by கேம் some. ஆட கத்துக்கணும் He's அப்பதான் எனக்கு belligerent, தெரிஞ்சு he's ஸ்ட்ரைக்கர்ஸோட brazen, but he's utterly நல்ல brilliant. டிஃபெண்டர் And never இருந்தாலே in a போதும்னு mood அப்ப to எனக்கு accept failure. There's that but. Can he finish? It's in! Well, talk about a real rude ப்ரோ டேஷ் awakening. அண்ட் It's ப்ரெஷர் almost as if வென் the டு defence யூஸ். saw nothing coming. They just didn't ப்ரோ நீங்க anticipate. On ப்ரெஷர் heels சிஸ்டம் யூஸ் rather than பண்றீங்களா இல்ல toes. மேட்ச் அப் டேஷ் அண்ட் மேட்ச் அப் Truly அதை யூஸ் பண்றீங்களா? superb. நீங்க அதுக்கு A மட்டும் goal கன்ஃபார்ம் of பண்ணுங்க. such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling.
என்னடா பால் இது அப்பா நாயா யோ நாயா எங்க இருந்தா உருட்டுறான் பால பா ஆப்போனன்ட் எல்லாத்துக்கும் சத்தியமா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் நினைச்சிட்டு இருப்பாயா என்ன பாஸ்டா மாமே ஏன் இனியஸ்டா மாதிரி போடுறாயா India are now luxuriating in a 2-goal lead. Just the goalkeeper to beat. Real chance. இதான் மார்க்கோ ஒரு பெரிய PVP மேட்ச் ஆடு ப்ரோ A quite பெரிய PVP incredible மேட்ச் spell. BC how is this done Flying. நல்லா தான் இருக்கான்னு சொல்றாங்க ப்ரோ Sweeping move நல்லா தான் இருப்பான் executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. மேட்ச் அப் தான் ப்ரோ தலைவா மேட்ச் அப் எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னா இப்போ வந்து இந்த பிளேயர் இப்போ நான் எடுத்தேன் பாத்தியா அவனுக்கு வந்து அந்த டைம் கொடுக்காத நேரத்துல டப்புனு மேட்ச் அப் கொடுக்கணும் எல்லா நேரமும் மேட்ச் அப் கொடுத்தாலும்னா உன்னோட பிளேயர் ஸ்லோ ஆயிடுவாங்க நீ எப்படிதான் மேட்ச் அப் வந்து காலா போறதுக்கு அர்த்தம் ஃப்ரண்ட்ல காலா போட்டு எடுக்கிறது தான் மேட்ச் அப் இப்போ ஒரு பிளேயர் ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு வரானா அப்ப டப்புனு காலா போடணும் அதுதான் மேட்ச் அப் டப்புனு யூஸ் பண்ணணும் நீ Can he get it through? Royce. Oh, look at the space here. Cruyff! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. Already Mustafa idea வச்சி ஆமா 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 தல pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. Mustafa idea. Size really matters and it's time to make it matter now. And it's been taken short. Royce has it out wide and in space. And the shot. Danger averted. ஜவாவன பண்ணலாம் நினைச்சேன். And it's Cruyff. Played out wide. Cruyff. That is a brilliant interception. Cantona. Aimed beyond the defence. Royce. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. But they've got it again. Rijkaard. And that interception was next season வர நான் ரெடியா இருங்க only F2B players வச்சு புஷ் பண்ண போறேன் only forward cards வச்சு next season division push இருக்கு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு next season தான் நம்மளோட ரியல் கேம் பிளே என்னன்னு காட்ட வேண்டிய நேரம் Pass is coming off in quick succession here. Now it's Cantona. நிறைய பேர் வந்து players தான் முக்கியம் அப்படின்றவங்களுக்கு forward cardலயே நம்ம டிவிஷனும் நடிச்சு அத ப்ரூவ் பண்ணணும் players matter Mbappe, whose purpose now is to complete a hat-trick. Rijkaard. It's run loose here. Yeah, defense-um பண்றான். And he cuts out the supply. Cruyff pinches it off him. And here's Messi. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. Tips kudu bro. India absolutely dominated that half, Peter, and now it's manual switching ஆறீங்களா இல்ல switching assisted வெச்சாறீங்களா? Just stay calm and see this one out. India bro already have Oliver steamrolling their way to victory. 3 goals scored without reply. Old Oliver கான வெச்சிருந்தாலே வெச்சுக்கோங்க bro. நீங்க உங்க டீம்ல எந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல பிளேயர் இருந்தா பெட்டரா ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு ஃபீல் ஆற பிளேயரா இது பண்ணுங்க வாங்குங்க உங்களுக்கே தெரியும் அது இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த பிளேயர் வேணும் அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு இதுவா இருக்கு அப்படின்னு அசிஸ்டட்னா ஆட்டோவா ஸ்விட்ச் ஆகும் எல்லாமே என்ன ப்ரோ நீங்க மேட்ச் அப் மட்டும் கரெக்ட்டா எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணனும் தெரிஞ்ச ஆனாலே போதும் ப்ரோ மேட்ச் அப் மட்டும் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணுங்க எந்த இடத்துல மேட்ச் அப் யூஸ் பண்ணனும் தெரியணும் Oh, it's a nice idea, but the execution was நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க டாஷ் பட்டன் மட்டுமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ப்ரோ டாஷ் அண்ட் பிரஷரை மட்டும் யூஸ் பண்ணி பாலை வின் பண்ணிடலாம்னு பாக்குறாங்க ஒரு ரொட்டேட் ஒன்னு போட்டாலே முடிஞ்சிச்சு பாசிங் டப்பு 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 டப்புன்னு ஆனானா டாஷ் அண்ட் பிரஷர்னா வேலைக்கு ஆகாது நீ மேட்ச் அப் கொடுத்து ஆனா மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பாலை வின் பண்ண முடியும் India really do look to have it all sewn up here. And here's Cruyff. Goes for the shot. Oh, the ball's run loose here. De Bruyne. Oh, good read. He read that really well and stopped it.
He is just caressing the ball. கரெக்டா Oh, this ரொட்டேட் looks sharp. எடுத்தேன். Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And it's De Bruyne. Shot a goal! டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணல பிசி 2 days. ஆமாயா பார்க்கவே இல்லையா நானு. அது இது ஷெட்யூல் பண்ணி ஒரு லைவ் போட்டேன். அதுல அப்படியே போட மறந்துட்டேன். இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு மறக்காம போட்டுறேன். ஐயோ இன்னுமே எனக்கு சேலரி வரலையா, வெறுப்பாதியா. ஸ்லைட் டேக்கிள் மெயினா யூஸ் பண்ண கத்துக்கணும்பா. அதுதான் பெரிய இதுவே. டி பாக்ஸ் உள்ள பண்ணாதீங்க ஸ்லைட் டேக்கிள். அவுட் சைட் தி டி பாக்ஸ் கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். ஸ்லைட் டேக்கிள்லாம் இப்போ இந்த அப்டேட்ல பயங்கர ஆகிட்டானுங்க. முக்காவாசி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 80% ஃபவுல் தரது இல்ல ஸ்லைட் டேக்கிள்ல. அதனால ஸ்லைட் டேக்கிள கரெக்டா யூஸ் பண்ண கத்துக்கோங்க. அதுதான் இப்போ மெயினா இதுவே டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. பெரிய டிப்பே ஸ்லைட் டேக்கிள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Rijkaard. Slide tackle கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணு. இன்சைட் தி டி பாக்ஸ்லனா ஸ்லைட் டேக்கிள் போட கத்துக்கிட்டேன்னு வெச்சீங்க, பால ஒருத்தன் எடுத்து போக முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Neymar. Knocks it into space. இந்த இடத்துலனா அப்படியே ஒரு ஸ்லைட போட்டுறணும் டப்புனே. மாட்டலனா ஸ்விட்ச் பண்ணனும். India can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Cantona. Great vision. He's through and all alone. Oh, good determined running there, but one back by the defense. இவன மண்ண ஸ்லைடு போடினா கார்டு I was on குத்துறாங்க. the edge of my seat then. He just took on one too many. Grandfather of football is BC. சொல்லு வேற. What work you are doing bro? நான் வந்து இது bro மெட்ரோல சேல்ஸ்ல இருக்கேன் bro. கார்டு இஷ்யூ பண்றது. There will be 1 minute at a time. Oh, strongly challenged there. And that will be it. Bro Well, that was a tale of two very bro, different best manager. teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Mbappe voted man of the match and deservedly so. bro best manager புரியல. So what do you take away from it all, Tim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. ஒரு நேரத்துல தான் மிஸ் ஆகும் டப்புனே. We both wish you a very good evening. அத டப்புனே ஸ்விட்ச் கொடுத்து அத மேனேஜ் பண்ண பாரு. சுட்ட ஸ்லைட் டேக்ல ஃபிளிப்ல ஃபியூஷன் பண்ணிரு. ஓகே மச்சி. அதுதான் அந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் அத டப்புனு புடிச்சிடணும் காசு. யோ ஜிபி இல்லன்னு வருதியா? எவ்வளவு வேணும்? நான் ஹைலைட்டட் பிளே எடுத்து விட்டுட்டு வந்துடுறேன். ராமோஸ் இஸ் ஓனர் ஆஃப் ஸ்லைட் டாக்கிள். பிசி நான் என்னோட கோல் கீப்பருக்கு ஸ்லைட் டாக்கிள் ஸ்கில் ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ செமையா பர்ஃபார்மன்ஸ். ரைட்டுப்பா. நீ பூஸ்டர் என்ன போட்ட ஜான் கிரைஃபுக்கு? ஸ்ட்ரைக்கர் இன்செட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஏன் ஸ்ட்ரைக்கர் இன்செட் கொடுத்த? ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரைக்கர் இன்செட் தான் இருக்கு. செகண்ட் பூஸ்டர் வரதா கொடுத்துருக்கலாம். பால் கேரிங் கொடுத்துருக்கலாம். இன்னும் பால் கேரிங் கண்ட்ரோல் ஸ்டாட்ஸ்லாம் இன்னும் நிறைய இருக்கும். ட்ரிப்பிளிங் டைட் பொசிஷன்ல இன்னும் இதுவா இருக்கும். ஆல்ரெடி அவன் அட்டாக்கிங் அவர்னஸ் 92 வச்சிருக்கான்.
வாய்ஸ் இஃப் யூ ஆர் என்ஜாயிங் த ஸ்ட்ரீம். சாப்பிட்டியா ப்ரோ? இல்ல 9 மணிக்கு தான் தர சோறு. வாய் ப்ரோ ஜெயன் ப்ரோ, வணக்கம் 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 ஜெயன், வெல்கம். அப்பா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். முஸ்தபா, இப்போ நீ மேட்ரிட் ஃபன் ஆற நீ. கமான் மக்களே, லேக்ஸ் கோ ஃபார் 50 லேக்ஸ் ப்ரோ. நிறைய பேர் லைக் எப்படாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. பிசி எஸ்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டியா? எஸ்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் மட்டன் பிரியாணி வித் மீன் வறுவல் ப்ரோ. சீரக சம்பா பிரியாணி. பூஸ்டர் கிராஃப்டிங் ஃபேண்டசி போர்டு ப்ரோ. ப்ரோ அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு 100 கொடுத்து ஸ்ட்ரைக்கர் இன்செட் கொடுத்துருக்கான்னு போட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. யோ ரேண்டம்ல கிடைச்சதா இல்ல நீ பூஸ்டர் 100 கொடுத்து போட்டியா முஸ்தபா? த ஜாபி டிஎம்எஃப் இஸ் குட் ப்ரோ. ப்ரோ மஜா கார்டு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ குட்டான்னு கேக்குற? ஜிம் போனியா பிசி? இன்னும் சேலரி வரல தல. நான் எங்க தல போறது? சேலரியே வரல ப்ரோ. எரியாது எனக்கு. எனக்கு எரியாது ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இன்னொன்னு சேலரி வரல காண்டாவது. உனக்கு அந்த நேவி ஆப் ரெஃபர் பண்ணி அதுல வச்சுதான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் நானு. ஒரு ரெஃபருக்கு 30 ரூபாய் தராயா. அந்த 30 ரூபாயும் ஒரு நாள் அந்த வண்டி பார்க்கிங்கே போயிடுதா 30 ரூபாய். காண்டாது. ஒருத்தரோட ஒரு நாளைக்கு ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். என்ன தல சொல்லணும்? நீ கொஸ்டினே எதுவும் கேட்கலையே ப்ரோ. எஸ்எஸ் தான் என்ன ப்ரோ பெஸ்ட் மேனேஜர் சொல்லுங்க. அப்படின்னா கொஸ்டினே என்ன பேருன்னு புரியுது. என்ன ஆப் ப்ரோ? ரெஃபரல் நேவி தர பேமெண்ட் ஆப். ஜிபே ஃபோன்பே அந்த மாதிரி. இந்த மேட்ச் பாயாசத்தை போட்டானுங்க கேன்டேக்கு. ஓ நான் மட்டும் என்ன ஆசை போட்ட ஸ்ட்ரைக்கர் போடுறா கொனாமி. அதுக்குறா. ஓ கொனாமி கொடுத்தானா?